Ich habe eine Besprechung im 10. Stock. Halt! Wohin wollen Sie? Gibt es ein Problem? Mein Name ist Herr Davis. Ihr Name steht nicht im Register. Dann schauen Sie bitte noch einmal nach. Die Kanzlei hat mich angemeldet. Ich bin hier, um zu arbeiten. Einen Moment. Wordt ein ganz normaler Donnerstag Nachmittag. War auf dem Weg zurück zu seinem Auto. Der Trat ihm der Sicherheitsmann direkt in den Weg. Der Mann hab die Hand zu einer Stoppgest. Marcus blieb verwirrt stehen. Kannst du denn helfen? Fragt der Watchman MIT monotoner, autoritär Stimme. Wo wollen Sie hin? Marcus blinzelt. Ich gehudgerade. Ich have ein Meeting bindet. Der Watchman verschränkt die Arm. Ich brauch einen Ausweis. Marcus spürt das Vertrauensgefühl in seiner Brust. Ausweis? Wozu? Der Watchman nimmt die Augen zusammen. Dies ist ein Sicherheitsbad. Sie gehen hier nicht einfach ohne Ausweis raus. Marcus wechselt seine Aktentasche die in der Hand. Ich bin seit 2 Stunden in diesem Gebäude. Ich hatte ein Meeting oben. Was ist das Problem? Der Watchman trat nahe. Das Problem ist, dass ich sie nicht kenne. UNDES gab Beschwerden über unbefugt Person im Gebäude. Der Sicherheitsbeamte Raymond Mitchell arbeitet seit 14 Jahren für Titan Security Services. Die MIT der Verwaltung der Meridian Tower in der Innenstadt von Atlanta beauftragt waren. In diesen 14 Jahren hat ein Akt eingehaft. Die soll bei seinem Arbeit für ALS auch beide Gebäude der Verwaltung sofort besorgnis hat auslösen müssen. 16 Beschwerden. 16 Beschwerden von schwarzen Statigen, die in der Lobby einhalten. Befragt UND fesselten worden, aber sei sich AUS berechtigten Gründen im Gebäude aufhielten. Beschwerden über übermäßig Ausweiskontrollen, Hausfriedensbrichverwurf, Drohungen, die Polizei zu rufen, UND das Blockieren von Ausgängen. In einer Beschwerde wird beschrieben, wie Mitchell einer schwarzen Frau bis zu ihrem Auto folk UND von einen nachweis verlangt, dass es einen Meider besucht hat. Ein anderer Beschwerde schildert, wie einen schwarzen Manager 20 Minuten lang in der Lobby warten ließ. Waren in dessen Büro anrief, dessen Beschäftigungsverhältnis zu überprüfen. In einer dritten Beschwerde legt Mitchell seine Hand in sein Waff. ALS einen schwarzen Lieferfahrer befragte, der einen unterschriebenen Arbeitsauftrag vorweisen kann. Was in jenem Donnerstag Nachmittag im Oktober geske, sold Mitchells Karriere binden, Titan Security $285.000 und vergleichsenden Kosten UND ein Unternehmen entlarven, da 16 Dokumenter Beschwerden über 14 Jahre hinweg ignoriert hat, while Raymond Mitchell der Neft der regionalen Betriebsleiters von Titan war. Marcus Wellington, EIN Schwarzer Anfang Viersig UND Partner bei Caldwell und Ross LLP-MIT Schwerpunkt auf anonymen Streitigkeiten, Verlius nach einer Mandantengespräch das Gebäude. ALS ein Sicherheitsbeamter in verdächtig hielt. Kein Verbrechen, kein Ordnungswidrigkeit, kein verdächtiges Verhalten. Ging lediglich durch die Lobby zum Ausgang. Beaver fortfahren, wo schauen Sie zu? Falls Sie zum ersten Mal hier sind, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Geschichten wie dies müssen gedealt werden. UND Unterstützung hilft UNS, mehr Wahrheit ANS Lick zu bringen. Der Meridian Tower hab sich in der Peachtree Street, mitten im Finnensviertel von Atlanta. Das Glanz in 32, Stockage-Gebäude AUS Glass UND Stahl bei Herbert and Waltzgenslien, Beratungsagentren, Finanzberater UND Tech Startups. Die Gegen Ward der Inbegriff des Geschäftes in Atlantas. Geschäftsleute in eleganten und Eugen Eiltons wischen den Gebäuden hin UNDer, Geschäftsfanden in Restaurantstadt, die auf Firmenkosten bezahlt wurden. UND millionenschwere Deals wurden in Konferenztischen MIT Blick auf die Skyline aushandelt. Die Lobby der Gebäudes were being drucken gestaltet. Italienisch Marmorboden. Sculpturen im Stil der Modern, Lettersitzgruppen UND in Wasserfall und eine Wand, der in Standages, Samps Roschen Erzut. Die Sicherheitskraft waren present, aber unerfolgreich. Ein Schalter in der Nähe der Eingangs, und dem Wacklut die Besitzerlisten überprüften UND temporär Ausweis ausgeben. Sort für Ordnung. In diesem Donnerstag, dem 12. Oktober, herrscht perfekt Herbstwetter in Atlanta. 22 Grad Celsius UND Sonnenschein. Ja, ein Tag. Und dem die Menschen zu ihren Meetings Jinjen.
Onstad MIT dem Auto zu fahren. Es war 1547 Uhr. Ein typisch Nachmittagsruhe, when in der Lobby ein Stetiger, aber eine falsche Betrieb herrscht. Anwalt, die vom Gerd zu Rucketen, Berater, die zu ihren kunden führen, die Mitarbeiter, die sich ein Spätmittagsball ganten. Ein ruhig, professional Atmosphäre, in der normalerweise nichts Dramatisches passiert. Marcus Javier Wellington war 42 Jahre alt Partner, im Bereich Prozessführung bei einer der renommiertesten Wirtschaftskanzleien in Atlantis. Hat sein Studium am Morehouse College MIT Auszeichnung abgeschlossen. Seinen Jura-Abschluss an der Yale University erwerben drei Jahre als juristischer Mitarbeiter eines Bundesbeamtens gearbeitet. 15 Jahre sowieso Caldwell und Ross wechselt. Sein Spezialgebiet waren komplex Wirtschaftsstreitigkeiten. Gene Hockeradigen Fall im Zusammenhang MIT Vertragsbruch. Wortpaperübertrag anonymen Streitigkeiten. In den NES Millionen von Dollar Jing. 12 Jahre lang hat sich den Ruf eins der scharfsinnigsten Prozessewalt im Südosten der USA erworben. Sein College in Nanten in den chirurgisch Praxis in Anwalt, der die Argumente der Gegenseite MIT höchste Genauigkeit analysiert sich so gründlich vorbereitet, dass die Geschworenen ihm instinktiv vertrauten. Hat für einen Mandanten in einem als aussichtslos geltenden Betrugsfall ein über 47 Millionen Dollar erstritten. Hat ein Fortune 500 Unternehmen erfolgreich gegen ein Sammelklaus verteidigt, die 100 von Millionen hat kosten können. War 7 Jahre falsch in Georgias, ließ der Superlawyers aufgenommen wordens. Zweimal hat vor Demo-Bursen Jericho von Georgia, plädiert bei Mail gewonnen. Seine Karriere basiert auf 80 Stunden Wochen, auf der Beherrschung Jeds Details darauf. Im Gerichtssaal besser vorbereitet zu sein als alle anderen. Vor 7 Jahren war Partner geworden, der Zweitschwarzpartner in der 60 Jargen gestierte Kanzlei. Hatte sich durch Herausragen Leistungen, durch Unerberlichkeit durch Joanin Fall verdient, die andere in Walt Absen hatten. Der Grund, warum in diesem Nachmittag im Meridian Tower war, waren Routinian Gelegenheiten. Hat sich MIT dem General Counsel eins Mandantens getroffen, dessen Büros drei edigende Gebäude belegten. Ging einen potenziellen Rechtsstreit. 2 Stunden Gespräch über Vertrag, Korrespondenz mögliche Risiken. Alles ganz normal. Hat in der Tiefgarage geparkt, wo MIT dem Aufzug in den Nunsen Stockaffären, hat sein Meeting abgehalten. Zu dem Café im Urgeschoss einen Espresso geholt war nun auf dem Weg zu seinem Auto. Raymond Mitchell war 48 Jahre alt Arbeitet seit über seinen Jahren als Sicherheitsbeamer im Meridian Tower. Sein Personal Act bei Titan Security Services war umfangreich Bünrehend. Die erste Beschwerde ging 2010 ein. Ein schwarzer Anwalt erschien zu einer Zugenossage. Mitchell verlangt nicht nur seinen Ausweis, sondern auch die Einladungs-E-Mail ließen anschließend in der Lobby warten. Waren Aberjeskes Anruf, die zu überprüfen, ob der Name der Anwalts eindeutig im Besitzerbüch der Gebäudes vermerkt war. Der Anwalt reicht ein Beschwerde ein, merkten, das Weißbesitzer war nach ihm Großkontroll durchgegangen worden waren. Titans Reaction, ein Ermahnung zu den Kundenservice-Richtlinien. Die Zweit Beschwerde Voll 2012. Ein schwarz angestellte Gebäudes. Mitchell hielt SIE in der Lobby und behauptet, SIE nicht zu kennen, verlang ihren Mitarbeiterausweis verweigert den Zugang zu den Aufsichten, bis ihren Arbiter kontaktiert hat, die zu überprüfen. Sie arbeitet seit 3 Jahren in dem Gebäude. Titans Reaction, Hinweis darauf, alle Meider MIT Respekt zu behandeln. Die Dritt Beschwerde ging 2014 ein. Ein schwarzer Manager erschien zu einer Vorstandssitzung. Mitchell hinterfragt dessen Berechtigung. Vor dem Zoom Aufzug funkt die Gebäudeverwaltungen, sein Besorgnis über ein verdächtige Person auszudrücken. Der Manager war der CEO eines Unternehmens, das ein ganz Identität hat. Titans Reaction, zusätzliche Lungen zum professionellen Verhalten. Die wir bis 6 Beschwerde dokumentierten Dasselby-Muster. Schwarz Fatschkraft werden eingehalten. Schwarz Besitzer werden eingefragt. Waren Weiß Besitzer ungehindert passieren konnten.
schwarzen gestelt worden des Wungen, zusätzlich nachweis Vorzlichen, gabdrohungen, die Polizei zu rufen, Personen positionierten sich so, das Ausgehend blockiert worden, handwritten auf Waffen, Jetter Vorfall betraf ein Person of Color, Jetter Vorfall betraf Raymond Mitchell, kein einzig Beschwer besag sich darauf, das weiß Person befragte, das Muster war eindeutig, die Dokumentation war umfangreich, dennoch blieb Raymond Mitchell weiterhin in der Lobby der Meridian Tower eingesetzt. Vorgesetzt vermerkten in ihren Beteilungen, dass wachsam Besug auf die Gebäudesicherheit, sei Juni sein Schutzverantwortung ernst nehme, Eigenschaften, die in der Branch geschätzt wurden. Diese Anerkennungen führten jedoch nie zu nennenswerten Konsequenzen für das Muster der Racial Profiling. Mitchell war geschätzt. Sein Onkel, Gerald Mitchell, war Regional Director für den Südosten der USA bei Titan Security. Intern E-Mails, die später im Rahmen der Beweisaufnahme Zutritt Seiten, das Beschwerden zur Überprüfung in Gerald Mitchell weitergeleitet wurden UND erstets zu dem Schluss kam, dass sein Nef Eingemessen UND im Einklang MIT den unmenschlichen Linien gehandelt hat. In diesem Fall gab es keinen klassischen Notruf. Aber Raymond Mitchell hat sein eigenes Alarmsystem. Sobald Marcus Wellington durch die Lobby gehen sah, ward etwas in ihm ausgelost. Ein Schwarzer. Tourer Anzug, selbstbewusst Haltung, Aktentasche und die Kaffee. In Mitchells vorgenommenem Kopf ergab das alles keinen Sinn. Schwarz Männer hatten in diesem Gebäude als Fachkraft nichts zu suchen. Sie waren Lieferfahrer, Hausmeister, vielleicht einfach angestellt. Aber ein Schwarzer in einem $2,000 Anzug MIT eine Letter Tennis. Der durch die Lobby stolziert. Als Jorim der Leden? Dem muss nachgegangen werden. Das war sein Spezialgebiet. Hier beweist seinen Wert für das Gebäude. Wird wieder einen unbefugten Erwischen, wieder gemanden, der sich in der Sicherheitskontrolle vorbejesklichen hat. Wieder ein Bedrohung. Die nur sein Wachsamkeit erkannt. In seinen Augen war das keine Diskriminierung. Das war Schutz. Marcus trug einen anthrazitfarbenen Anzug von Tom Ford MIT hellblaum Hemd UND Bordeauxroter Kruwat. Sein waren poliert Ferragamo Oxfords. Sein Aktentasche war AUS Cognic Farbenum. Letter UND trug sein Initialen in der Nahe de Griffs. Sah genosso AUS. Wir war. Ein Fallgreacher an einem Mensenwald. 2 Stunden hat das Gebäude durch den Haupteingang betreten. Zu dem Sicherheitsschalter gemeldet. Seinen Grundangeben. Seinen Ausweis vorgesehen. Einen provisorischen Ausweis erhalten. Den in sein Jackentasche gekommen hat. UND war uns Zwischenfall zu den Aufsichten gegangen. Der Sicherheitsbeam war damals ein anderer, der ein professional UND hoffentlich eincheckt hat. Marcus hat jetzt recht, sich im Gebäude aufzuhalten. Hat ein schriftlich Genehmigung. Hat alle Vorschriften befolgt. Wollte das Gebäude lediglich nach seinem Meeting verlassen. Doc Raymond Mitchell sah die Satch anders. Sind sie der Meinung, dass Sicherheitsbeam die Besicherlichen überprüfen sollten, beaver SIE Person auf Recht, sich in einem Gebäude aufzuhalten und sprechen? Hinterlassen sie ihr Antwort unten. Raymond Mitchell stellt sich Marcus direkt in den Weg. Als Diser sich dem Ausgang hurti. Sein Haltung war aggressiv. Die Schultern gerät. Die Hand nahe im Gürtel. Wo funktioniert UND Pfefferspray befestigt waren. Ich brauch einen Ausweis. Marcus blieb stehen. Wir von der Konfrontation. Entschuldigung, worum geht es hier? Mitchells Blick wanderte von Marcus Gesicht zu dessen Aktentasche UND Dan zu seinem Kaffee. Dies ist ein Sicherheitsbad. Ich muss überprüfen. OBC hier ein Berechtigung haben. Marcus behielt sein ruhig Stimme bei, den zu beherrschten Tonfall, den bei zu genossigen Anschlag, wenn gegnerisch Anwalt improvisieren wollt. Ich hat oben eine Besprechung. Ich hab Michigan vor 2 Stunden im Sicherheitsschalter gemeldet. Mitchell schüttelt den Kopf. Ich hab sie nicht beim Melden gesehen. Marcus tiet auf den Sicherheitsschalter, wenn none ein anderer Watchman-Dienst hat. Das liegt darin, dass sie nicht im Schalter waren, als ich ankom. Ein anderer Beamter hat Michigan eingemeldet. Mitchell verschränkt die Arm. Welches Stockwerk? Marcus behielt die Phase.
Nuns enter stock. Ich had ein treffen MIT Bradley Thompson, dem Justizer von Emerson Analytics. Mitchell's Gesichtsaussdruck während sich nicht. Ich brauche einen Ausweis. Marcus Griff nach seinem Pertemine UND Zog seinen Führerschein heraus. Mitchell betrachtet in UND wirklich das Foto MIT Marcus Gesicht. MIT a Bertribiner strengt. Das sag mir nicht, worum sie hier sind. Marcus Geduld schwand. Ich bin Anwalt. Ich hat ein Mandantengespräch. Das habe ich doch schon erklärt. Mitchell gab ihm den Führerschein zurück. Das reicht mir nicht. Marcus zog ein Visitenkarte AUS seinem Pertemine. Hier, Marcus Wellington Partner, Caldwell and Ross LLP. Mitchell warf der Karte einen abweisenden Blick zu. Visitenkarten kann jeder drucken. Marcus starrte ihn. Meinen Sie das ernst? Mitchell's hand wandered nachher in sein Funkgerät. Sir, Ihr Artist nicht hilfreich. Ich versuche zu überprüfen, ob Sie hier einen legitimen Grund haben. Marcus' Stimme blieb beherrscht, doch sein Frustration war deutlich zu spüren. Ich hab Ihnen meinen Ausweis gesiegt. Ich hab Ihnen gesagt, MIT, wo mich Michigan getroffen have. Ich bin durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Was genau ist das Problem? Mitchell trat nachher. Das Problem ist, dass ich Sie nicht erkenne. Jueni were hatten in diesem Gebäude schon auf das Problem MIT unbefugten Personen. Marcus zog sein Handy aus der Tasche. Ich hab die Bestätigungs-E-Mail für das Treffen. Ich hab meinen Besitzer Ausweis. Seit Mitchell den Ausweis, der nach in seiner Jackentashing. Mitchell warf kaum einen. Blick darauf. Der kann von einem führen, besitzt sein. Woder soll ich wissen, dass sie den nicht hupen als haben Rien zukommen. In diesem Punkt wird die Vorgenamenheit undurchdringlich. Wenn Jeds beweistig ALS betenzo gefalscht absen word, when die Schulfrage jeder Untersuchung vorgesgeht, when die Cooperation betroffenen ALS Verdactages verhalten umgedudet word. Ein Frau im Business insug, die auf den Aufzug geworden hat, Biobak tiet die Auseinandersetzung UND Jing Alpha Sai zu. In Schuldigen Sie, gibt es ein Problem? Mitchell ha beschwichtigen die Hand. Ma'am, das geht Sie nixen. Die Frau sah Marcusen. Alles in Ordnung? Marcus nickt. Dieser Beam stellt man offen Thaltrecht im Gebäuden Frage. Obwohl ich Michigan Ordnungsmaß Angel have UND einen gültigen Besitzerausweis besitze. Die Frau want sich in Mitchell. Ich habe in Vorzen Minuten im Café gegessen. Ist eindeutig rechtmäßig hier. Mitchell Stimme word scarfer, betreten Sie Zurich. Ein Mann in den Sexagern, ebenfalls in Businesskleidung, blieb neben ihnen stehen. Beamter, ich hab Dyson Herrn Hoop Morgan am Empfang gessen. Hat seinen Ausweis gesiegt, UND seinen Ausweis bekommen. Was ist das Problem? Mitchell's Gesicht rotiert sich. Ich mische ner meinen Job. Alle müssen zurücktreten. Marcus auf nicht sein E-Mails UND seit Mitchell den Bautzkerm. Hier ist mein Terminbestätigung. MIT Bradley Thompson von Emerson Analytics, 19. Stock, Hudum 13:30 Uhr. Hier ist der E-Mail-Verlauf zur Terminvereinbarung. Hier ist die Kalendarinladung. Mitchell starrt vielleicht 2 Sekunden auf den Bildschirm. E-Mails kann jeder falschen. Marcus Ruhe Brockel liked. Gefalscht E-Mails? Ich bin Praxispartner in einer großen Anwaltskanzlei. Ich sehe Ihnen hier den schriftlichen, nachweis means Besitches. Ich habe einen Besitzerausweis. Ich habe Zugen, die bestätigen, dass ich rechtmäßig eingetreten bin. Was genau wollen Sie von mir? Mitchell griff nach seinem Funkgerät. Ich ruf meinen Vorgesetzten, while Sie nicht kooperieren. Marcus Stimme word louder. Nicht kooperieren? Ich habe Jede Frage beantwortet. Ich habe alle Einforderten bewies vorgelegt. Das Einzige, was ich nicht getting have, ist, Michigan wie ein Kriminell behandeln zu lassen, nur weil ich durch ein Lobby gehe. Die Frau, die zuerst auf Michigan zugekommen war, sag Handy heraus. Ich nehme das auf. Der Altiermann nickt. Ich auch. Das ist falsch. Mitchell sprach in sein Funkgerät. Hier spricht Mitchell in der Eingangsschau. Ich benedige die Unterstützung means Vorgesetzten. Ein Person weigert sich, ausreichend angeben zu Identität zu machen. Die eigentlich Frage ist,
Was ändert sich jetzt? Kundigen Sicherheitsfirmen ihren Mitarbeitern endlich nach 3 statt 6 Beschwerden? Erkennen vorgesetzt endlich Muster. Beaver Partner einer großen Anwaltskanzlei im Gebäude seines Mandantenten festgenommen wird? Erkennen wir endlich in, das Wachsamkeit keine Entschuldigung für Racial Profiling ist, das Familienverbindungen diskriminieren Mitarbeiter nicht wurde während wir tun schützen sollten? Denn wenn wir das System nicht reparieren, die Raymond Mitchell trotz 6 Beschwerden 14 Jahre lang in dieser Lobby hielten, wenn wir den Nepotismus nicht angehen, der seinem Onkel ermöglicht, Jed's Warnsignal zu ignorieren, dann warten wir nur auf den nächsten Sicherheitsbeamten. Die Lobby eines Unternehmens, den nächsten schwarzen Akademiker, das Viral-Video, die Klage, die hat verhindert werden können, wenn der Mann auf die wird Beschwerd reagiert hat. Anstatt auf die Sechsen zu warten. Kommentieren Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass dies Gesetz werden sollt. Sicherheitsmitarbeitern, die gegen die 3 beste Typ Beschwerden wegen Racial Profiling vorliegen, muss die Lizenz dauerhaft entsigen UNDSI müssen in ein National Datenbank eingesetzt werden, die eine Anstellung im Sicherheitsbereich untersagt. Muster sollten zum Ausschluss führen. Die Konsequenzen sollten automatisch in Kraft treten. Wenn sie der Meinung sind, dass dies Geschichten ersetzt werden müssen. Wenn sie glauben, dass Währendwerdung MIT Bewusstsein beginnt die Veränderung MIT Druck, dann abonnieren sie unseren Kanal. Denn wir machen weiter. Wir werden dies Muster weiterhin aufdecken. Wir werden weiterhin Verbesserungen verdurren. Wir werden weiterhin für Schwarz Fatschkraft kämpfen. Die Werdingen. Durch Eingangschalen zu gehen, Gebäude zu betreten die Gesellschaft abzuwickeln, unkriminalisiert zu werden. Es geht hier nicht nur einen Sicherheitsbeamten, Büros oder einen Prozesspartner. Es geht UNS alle die Welt. Die wir Akzeptieren wollen.